Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sialeleka mwendoni wa saa mwena nusu cia wiyona ni Vilingi wa Mauvoo nyeni tawa Caroline mweni wa Muteti na nithwa nditethia nisani nake Teresia mwende nthini wa Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko. Tunamba kwambia Vilingi wa Mauvoo ekatunengelelie Mauvoo kwanzia ya ukuvi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Chama cha ODM kuvania kukuna kula sianduani matuku 27 mwaini u. Maskwata kithekani cha Kanyonyo kunewa mithenya 6 mona ni mavalua mawikalo kithekani ki. Enende ala matumia lelu kuma koma kuthima saa kukule silikali matethesi kusauvya lelu kwa langa mbanga. Na gavana wa Vina kwa selu kuikiga ilojia sautethesi ni mama saku kisi atumika univailite. Vilingi wa Mauvoo. Musaisa mwendwa naona nena itu nambani ya ile 391 kanothi vaya mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV na tuyambilila Vilingi muthenya umwe itina wa chama cha UDA kutangasa mitalatala ya undu kula sio cia chama cia ile totwa yu chama cha ODM nacho ni cha thaya tukukonyo nuvani chama nicho ndini wa kikalo chanza menene ya ODM yukula cia chama ki ikatwa yu matuko miongwali na muonza mwaini wa kana muthenya umwe itina wa ila cia UDA kutwa yu Benjamin Mwaka na Mauvoo. Hello. ODM ni avithwa ithwa thitwa icio nyuvani wayo matuku 27 ma mwai wa kana muthenya umwe itino asindani mo UDA kutwa icio nyuvani wa chama ni utangazo no anenganwa ni mwandiki munene wa chama ki Senator Edwin Sifuna. The committee has resolved to kick off the party grassroots elections on the 27th of April 2024. Antiombe wa nyuvani wa siama kutwaiwa ODM yeteta uthukumu wa siama mbinge ni wende na kuvinika kumanwa na itambia serikali ya kukasia mpesa cia siama vala ya weta no UDA yokayithitwe thikwata mpesa ino. Since coming to office, the Kenya Kwanza regime has pursued a deliberate policy of denying funds to political parties, effectively crippling their operations. Key activities including the planned party elections become challenging to plan and execute because of the regime's refusal to release funds to political parties. Clearly, the aim is to kill all political parties except UDA. Na UDA mithienda maofisa ma serikali alama na alikidwe thino ongami wa kula cia UDA tamwene kiwila Anton Maura ulo kwithwa yende ya mwathani usumatie mawia mo ma serikali na kwikonya na maundu moteti. Maura kwa uyu ni umwene kivila thino wa muvio kolanywa koti KRM. We are staring at the return of the party state system last seen in the 1980s, where party leaders and public servants were one and the same thing. We demand that all those people who have been named as UDA officials must immediately resign from public service. There is no way they will serve two masters, the public and the UDA party. Ingi chama kicha ODM kienda serikali hiswani na mitukivata wa kuthinikia mukoma wa madaktari. Wala maadhingila President William Ruto na Minister kwa witi mwandu Susan Nakumicha mekiita nguo mbingi na kuvuthisya wito wa mukoma huu na kutia mamilioni ma NND aingi na mathina ma kukwata witi wina withianu. We see an equally pedestrian and dismissive approach to the doctor's strike and its impact on ordinary Kenyans. There seems to be neither commitment nor capacity by the government to resolve the matter. We take the position that government must immediately respect and implement the 2021 court ruling which directed the Ministry of Health and the 47 county governments
to implement the basic salary as per the agreed, signed and registered collective bargaining agreement of 2017-2021. Vilingi wa Mauvoo kumuva musini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka ni muvea Benjamin mwaka kwithwa watu mbanisi alipoti tesu tuisonga na mbe county commissioner wa county ya Kitui Kipchumba Ruto ni wanengane mithena thanthatu kwi makundi ma masquatter alame kala kithekani ta Kanyonyo kila Kitui ruro kumbania mavalua onthe alame na mokukonia mawikalo mo kithekani kiuni kana kwambisia iseso ya komandhanzia cia undu muwo utumanwa kwi enenthi kithekani kiu bata mwenenthi ona umwe ukunyivi wa kana kwa cia mali yake. Ruto anene yeki kavindani kala wethi wana umbano na maofisa mausese Kitui vamona enenthi alama tuye kithekani kisioni cha Kapenguria sublocation ni ya Kanyonyo kithitoni cha kutungia Mauvoo kati wa masquatter alama tuye kithekani kiu. Onesmus Chalo ena mauvombe yange. County Commissioner wa County ya Kitui Kipchumba Ruto wa manenge enenthi alama tuye kithekani cha Kanyonyo mithenya thanthatu kumbanya mavalua alama kuona nyama wikala mo kithekani kiu cha Kanyonyo kila Kitui rulo kila kithite na ngusanisi kati wa makundi alama ethito mayikalavo. County Commissioner Ruto wetakika vindani kale komaniti na makundi asu mana maofisa mosese kuma meviani kivathukanyo kielelo na kumandho songe wa kutoa wa ngusanisi ila ituye kithekani kiu. Nilikuwa nataka niweke mkutano kesho ndio tutatue hii shida, lakini wale ambao wako na interest kupitia viongozi wao watafute documents, ikiwa ni makaratasi ama papers za kotini ama kesi ya kotini imeamuliwa ama haijamuliwa, lazima tujue mulete hizo documents. Alafu wengine wanasema wako na documents, wako na kesi kotini. Kama wako na kesi kotini, hata wala hawana kesi kotini, lazima walete report so and so ako na kesi, so and so alishindwa, so and so bado wako na kesi, si ndio? Wako na historia ya hii shamba. County Commissioner no awetakana vai kundi ona yimwe yivetwa kithekani kiu kana mwenenthi kwasya mali yake ndi makwatia uwo na kwikithekana kila mwenenthi ni mwanyanie. Yangu ni kuambia wale watu watasumbua watu, hatua itachukuliwa hatua kali kulingana na mujibu na matakwa ya sheria. Hatuwezi kupembeleza mtu atalete vurugu, mikokoro na uhasama hapa. Tutachunga nyinyi, sawa sawa? Onabuya wakati wa mithenya thanthatu no amenda maofisa make mosese kwikithekana utongo wa makundi asumbe wa atano ala methito mayikala kithekani kiu maende na kumbanya mavalua mo vaindu thina kuusi wa valao CPD wa loya hata mutune mokoro wa wetakana musako movyo no utoa kithekani kiu no kana kutumanya Mauvoo. Tutahakikisha patrols I shall personally be coming. Najua Kanyonyo tuko na shida, hawana motokaa, lakini nitakuwa natoa gari kiusiani ama kwa bonza na kuja patrol huko kwa mashamba zenu. So nitaomba tu muhakikishe mko na maintain amani huko ndani. Mwenye kuna shamba aendelee kulima. Bora hii mizozo mko nayo mingi mpaka wakati county commissioner afanye mkutano wake ndio atuambie the way forward. Nthini wa umbano usu memba mama kundi alia nimeleza mathina alama komaniti na mona na kwathana kukumbatilia Mauvoo muvaka umbano wa wake lichumwa atwathi utwaiwe. Wale wanasema huku ni kwao, wanataka kusongesha mtu kwake. Mahali unalima unataka mtu anataka kukusongesha na kuambia ufai kuwa hapa. Kulingana na sheria zetu na katiba yetu ya Kenya, kuna njia zimepeanwa hata kama mtu ako mahali hapafai, zimepeanwa kikatiba vile anafaa kutolewa. Either by court ama anapewa barua kama county government anapeana barua, ama mtu anaenda kotini, alafu channels na hata njia ya kuevict kutoa huyo mtu mahali hapo kuna guidelines. Jiri na masakini. Masikini wanasukumwa na wanapewa majina kubwa sana. Manjambazi, sijui wakora. Kama mtu ni yake, anafaa kwenda apewe court order, akuje na court order, apelekee chamani atangazie watu wake
jameni, tumeambiwa tuondoke na tutatii chamani yetu na tutaondoka. Ingine mela serikali ibindani kumando songe wa kutoa Mauvoo kithekane ki makunikile kwa unene ondo kitheka ki thitwe kicha uniko kwa mama NMB ala methito matuyebo. Tupewe nafasi tulime, sababu sisi tuko na miaka 10 pale kwa Mwene Munda. Vilingi pia iko na miaka karibu 5 ama 6 hapo. Hao wengine wamekaa sana. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema kuna wenye wako na barua, na sisi wote hii shamba ni moja, hii ni ya Kitui County. Iko na county government ya Kitui. Kwa hivyo tupewe nafasi sisi wote tukae. Utongwe wa makundi aya uombanyo mavalua asuke dona sikalo na county commissioner wa county ya Kitui chumatu adhina kunenezia undo Mauvoo osio kia kithekani kiu. Dilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma county ya Kitui neto Onesmus Chalo. Enendia la matumia lwa kuma koma kwisila keno kuthima saku ni mateta muno kumona na maima maingi ala melelu ni u ama wetakana mavinda maingi methitwe maikulia maima ama lindwe ateo maende kuongeleka na kuete mbanga mbingi lelu ni u yu ni menda silikali ya kaunti ya Masaku vamwena ilanene kukwatiania kwa ile lelu na atongo ikweka uvindisi ya kiyocho boni mutisia no kutuelesea. Mwene kivila ongwa tunatoima tumoto isione sia koma elesekana vethi tunambanga mbingi na wasu munene amama tuimanga lina tumota la meza la lelo ni umatesekana wena maima methi tumaikuwa tambanga nyima ukuumia lelo ni uyu kanuangi kutiwa nithayo lelo yu wakoma nutunengete thina muno asa nyetaneke makwa mamota ni maumie po muno nipetha vethi na mwingi muno kitumia ke babe ukamundu tesilelo yu ndesekana bethima na yoka ipo tandene ndi ukulia county government zitu wapina ndeti tikethete bata ila uka umbeti anake ukambea moke maukone kula no tenda unaitoka tusuvia unoka kone wano dinana unene nata ni mutui wa bathi imani zete etuko yemwe la December nino sio manake wakwa balokete bathi imani na ziko na moto wake Timoseo tuikata tina kiyo kinge muno tisobiwe lelo thanga mukawa sasa sio tukuchemeni ukape mundu akura mota abaloka baya nilaze imani yeka loma tuko maingi na thite anake toka te kianga mara mwao mona te undu etona na lingito sioka cia bulia ama iwetaka na matuku maingi methite maikulia lelo yose uvuena kulindo maimala maende na utonyeka hata ondo aisa uthinikiwa na maima maende na kuongeleka na lelo kuthuka kumeki ya mbanga mbingi pala baloyo wakiwa ni Muchina na yuyu vindani yenu thukite muno thio wina maima tayimu kwa na papa ni thima thina matuku maingi thiliu na pebinda yekie accent ngali ya skulu gina ngali ya kithekani ya umesiana na itukule chikile binda maimaya malindwe ona ngwe meki wake vuthikana mathia ethwa kuilami lakini undu ikika thio binda ne thikie tukulie governor kana county government kana central government maimaya malindwe nundu wa usalama wa mwenenzi nundu tima seo serikali ya county kwesara kula kwengavana mandamu wapinya maimama siwe lelo yo no mwende na utumika ningali bingile siende tisoni kwa unyevo county lovi na musini wa Masaku kati wa kungi na ene ngale methito magitala nyawaso tinongali sio kwa nangikia maimani ya pena thina munene nundu lelo yo kana barabara yo vindani yo ina ngali mbinge muno pyo sana ona wina ngali mbinge kula wakangundo na zilanga alisio kayatianie sio kavikaje imani yeye sikita kwetelana nundu ikia kukila imani ila sumeto iketela nikenda iyende tuivite nikenda yisi zile kwa kukoya kwa usuni muisia munene muno pyo nana ngame toka tata yoka ya mutoka waka kimima yeye wanda itikaba ya motauni nadhani we kuete ando mayumea nasi akana nyene mutui wa baba na ndiye ka ukilo tuko ngetane ando
maumitu ni thimajini yu maimaya methito maongelekela na kwanangika muno ivindanila kwinambua itina wakiugutuma na lelo ni uyu na kuendea na kueta wasio ni mutu wa lelo na ivo kuma utemwikielami na ninesi pala kiucha iletha kisila. By the way, pala kiu kisila unoka kipindwa ata kisila not ya itikila ukulwa no kiu kicha ile sila ba nundu mutaulo kila ni ile kiu kengali kwea wikito ku ya yulu ila waile da we kiu beba pe kiu we kiu baba ina tio nasi ke dani patone ka kiu chino chonelelu pala cha ile sila nikenda lelo weka kwanangeka kaundi ne Masako nyene toboni mutisia. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni walika chamani cha UDA vala wathokwa ni mwandiki munene wa chama ki Cleophas Malala na mwene kivila gavana wa Embu Cecily Mbarire. Gavana Mwangaza ni waumbulakana akokitia tamu ya keli na chama ki cha UDA usakwanini munene wangilili na miongweli na muonza. Kawira asindie kivila cha ungavana kaunti ya Meru usakwanini wangilili na miongweli na ili ataungamite na chama kimwe wenda independent. Lina Musangi na Mauvoo. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza yu ni wakilanilia na kulika chamani cha UDA. UDA kazi. Onena itina waitambia ye gavana na ulo nyuvito tena chama wenda independent nuwetie kana ndongoi. Ondumana enenzi ni methito mamukuli amone mwelekeo wake utete na vala yu kueta. Taukeithe wako kitia kivila kiiyenge cha ugavana kaunti ni iyo sakuwanini munene wangilile. Miongwele na mwanzo nguwa chama cha UDA. Mimi kama bishop nimeomba sana. Nimekuja pia na bishop ambao tumekuwa tukiomba pamoja nao. Ndio Mungu aweze kufungua mlango, aweze kupatiana direction. There is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA. Governor Kawira, as an independently elected governor, is bound by the provisions of Section 14 of the Political Parties Act 2011 and revised in 2022 from officially joining any political formation. Her support base that moves to UDA today affords us deeper foothold and entrenchment in the county even as we continue our march to 2027. Ni wawete ngita wasa kuweta tandongo ya kaunti ni ii uwatena chama na vala yu kuweta tausindi kuyenenze vomana ndongo kaunti ni ii ya Meru. Kwa marafiki wetu ambao wako nyumbani, MCS ambao hawajafika siku ya leo, especially wale wa UDA, mimi kama mama kiongozi nataka kusema ya kwamba naomba tufanye kazi kwa pamoja. Viongozi wengine wote members of county assembly ambao wameingia kwa bus, wengine wako kwa Jubilee, wengine wako parties mbalimbali, kama mama kiongozi kwa unyenyekevu naomba tufanye kazi kwa pamoja. Kwa MPs wetu wote, najua Meru MPs wengi ni wa UDA na pia viongozi wengine kama kina CS wetu ni wa UDA na viongozi wote. Mimi kama mama naomba tena tufanye kazi kwa pamoja. Mwandiki munene chamani ki Cleophas Malala ndumana mwene kivila wa chama ki Cecily Mbarire ni Mauvoo kisengavana chamani ki cha UDA. Mbarire weta kanani kiama kia ndongo isonzo kule ndongo ingi siende na kulika chamani ki. This is a party where we make everybody comfortable. And this is the party where the women are even more comfortable. So Mama Kawira, uko nyumbani mahali utachungwa sawa sawa. Otauni umisokule kwa MCS ma county hii ya Meru matho kumememu ambana governor I'm urging all the politicians, especially the UDA members of parliament from Meru, the UDA MCAs of the Meru County Assembly from Meru. I want to urge them to open the doors for dialogue, for reconciliation, for healing of this great county called Meru. I would like to beseech Governor Kawira and your team as you retreat to go to Meru County. Let us now have reconciliation in the politics of Meru County. UDA is not a party of conflicts. UDA is not a party of fights. Rather, is a party that believes in inclusivity. Vita itasaidia. Mimi nimefungua milango na mlango wangu
na kusema ya kwamba njoni tusemesane, tufanye kazi kwa pamoja. Hatuendi kujigamba ya kwamba kuna mtu ameshinda, kuna mtu ambaye hajashinda. Sisi tunaenda kuleta amani, kuunganisha kila mmoja wetu, embrace peace, tuambie wenzetu ya kwamba sasa mwito ni mmoja. Kabati. Kuripoti Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Tulekanya na Mauvoo asuindi twetha twinengelelo ni Lina Musangi twambe kosa uthumo monini nitusokethe ndukathi vasa. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masitwa nitoa Faith Mwende wewe we single ni kaleto 300 ni single ndio ise 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single tu mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mesiwa yesu da wambitese kota unaenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kana ile uwe na kala kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane iditenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi tene uyaila isi kuona usimunganu andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tonya kwika twakwata kiu cha kwemando pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu ba wenda ne kuestablish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twamiba sana kuma kwina thina muno bubango ni cio ndu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uye ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri ta wa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple ni wizama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake umundi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nda bandu baimwe munenyo no kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina mana monza kana chedi na mana tatu en kimo ndundukiane kimo without no tata mbesa na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndateka miongo ina sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4
as your skiza tune. Nikalivo ingi Musaisa mwendo atuambelilie kauntini ya Masaku. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinandeti ni waweta kananu kuikithe ilovia ila si unenganwe kwa silikali ya Masaku ni ngwatanio ite ya kisilikali sia ukwata mbau maundu mani sidwa situmu wa kwanzia ila ya ilite tanzia imwe ya kuikithia kana mwenendi ni wakwata udhukumi. Gavana wa Vina ane na chathini kimweva la kaunti ya Masaku kuisila muviani wa uimiyane wa mudhinzio nundu wa utumia ilovia sia ngwatanio ite ya kisilikali ya World Bank undo vailite. Daniel Mwongela nukutuelezea. An award, Machakos County Award in recognition of exemplary performance in KSAP implementation. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinandeti na nene ava mwawisi ni mava uko chathini cha kunewa kikombe wala kaunti ya Masaku yaweto kwitha ye kaunti namba 3 kati wa kaunti ila itumite ilovia undu vailite ndini wa mawalani ma wemi na ilovia siumete kwa World Bank ni waikithisia ngwatanio ingi itesia kisilikali kana yu ilovia sio ndesi unenganwe kwa kaunti ino ni siutumika undu vailite na mwene nthi kuvikiwa ni uthukumi wa kaunti ino. What have we gotten today? A trophy on proper utilization of, let me tell you, this is taxpayers' money. World Bank money is not free money. Kenya government pays for it. Tunalaana. Hii si donor fund. Hii ni pesa tunafanya nini? Tunalipa. This is money that the government pays for it. And when we get these funds, we should be able to utilize them well. And I'm grateful for the position that we have been given as Machakos County. Number 3, wale wengine, watch the space. Watch the space. We are going to work very hard to make sure next time, by the grace of God, we are number 1, and not only on that program, on other programs. Nake munini wa Gavana Francis Mwangangi ndaneno kavindane kau ni wenda ateti mambe unenga gavana mwana wa uthukuma na elesekana uteti no utumite mandewa mamonza vindane ni ya uthukuma indi tia ukuna siasa. Na kuanzia sasa ni mundu kumundu. Munarusha tunarusha. Pana tutaki hiyo. Na mimi nashangaa. Sisi tumenyamaza, tumelimwa zaidi ya mwaka 1.5 na hawa wangwana. Tukiwajibu hata mwezi injaisha, wanaanza kulia, wamelia kila mahali. Sasa wanalia kila mahali, wameenda sijui tukutane, sijui tuzwanye nini. Mundulo no dhao kana gani kunata katuli. Kana tuachane na hiyo. Namo ma-MC alame chathiniki evo munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masaku Siwinzwe Mwanthi na ndongo ya alani ni mbungeni no Judas Mbilindawa ni makosoa vanene nthusi ya kiuteti la sithitu sivwa milati ya maendeo maiweta kana kuvikia vau gavana wa kaunti ya Masaku nwende na kuthukuma mwene nthi undu vailite na tambunge nimekwendea na uvathia ilovia mevea ni ila ya ilite. Juzi moja alikuwa kwa ofisi akiwa naibu wa gavana. Anasema nili tendao. Sasa nataka niwaulize. Kamba kibeti chauma kwa mume kitawada. Kitawada. Mwenzi wakala mundu kwa mume lota ngenu. Nuna kwa mume. Wewe ulishindwa na mboma yako na ukaenda waje mwenye yako kwa boma ambaye anatunza marriage yake waje kusumbua. Deputy governor zimbuliwa na mtu ambaye alishindwa. Wazidi wenu ndio. It is only your government, Your Excellency, that has allowed the CECs and CEOs to be coming to answer questions in the county assembly every other time that we need them. And it will not make any sense for us kwenda kuongelelea kwa mazishi, sijui kuongelelea kwa kanisani, wakati huyo mtu mwenye unahitaji kama ni katibu, kama ni waziri, kama tukimuita kwa kamati za mbunge, ako tayari kukuja, kufika na kujibu maswali yenye tunasikia kama bunge na inahitajika kujibiwa, na kama kuna mahali tunataka warekebishe, wanaenda wanarekebisha. Daniel Mwongela, Mutungwe TV, kumuva Mauvoo kauntini ya Masaku.
Muyumbe wa mbere ya yulu Geoffrey Ruku ni wakule minista wa uimi Mithika Linturi na mwandiki mutini kamuvyani wa uimi kwitikila na kuthinikia kilingi si chambolea ya chati ila yende kukuna aimi muno evindani yimbua ya mbeisye kiki ukakavindani kalanzama ya Senate maondoni ma uimi ya mbeiye ukunikili yulu wa unyai kwa wambolea kundu kivadhukanio va Kenya. There is a problem of fertilizers in the Republic of Kenya. The input, farm input, is extremely critical commodity for food security in the Republic of Kenya. The president and his government, they have committed to food security. And if there is anybody within the Ministry of Agriculture who is responsible of the fake fertilizer, of substandard fertilizer within the depots of National Cereal Board across the nation, that person should resign from the ministry immediately. Even if it's Linturi, CS Linturi, you have to work. You have to be in charge of your ministry. The PS, you have to be in charge of what you are doing. We should not be having claims of fake fertilizers in the Republic of Kenya. And it's a shame when the president is working day and night to ensure kuna fertilizer kutoka huko ngambo, inafika Mombasa, inafika Nairobi, inafika Isiara, then there are middlemen people who are intercepting this fertilizer to dilute it with soil, with I don't know what. The Minister of Agriculture, CS Linturi, please take responsibility. We cannot, not even a single minute, joke with the food security of the nation of the Republic of Kenya. Tumeteseka wakati kulikuwa na njaa. The government had a big challenge to ensure the price of unga, 2 kg, comes down from 260 to 100 shilling at the moment. Then kuna watu ambao katika serikali ambao wazingatii yale ambao serikali imeweka sawa sawa, ili tuone ya kwamba ile fertilizer ambayo iko sawa ndio inafikia wananchi. And then we continue protecting such kind of individuals as a parliament of Kenya. We will not. And if it comes to summoning them and even moving motion of impeachment in parliament, we are ready to stand with the people of the Republic of Kenya. For the ministers who are there to make money, please do your job properly. Your responsibility is not to do business with the full security of the nation. Your responsibility is to ensure there is proper quality fertilizer to each and every farmer in all corners of the Republic. Tuisonga na mbendi ya Kenya na ndi ya Ghana nisi akidhelila saima witukula no monza alama olotete kwa manja unyanya kati wa ndi na ile ikonete kwa ile utandithia kati wa ndi Musubi William Ruto ni waile sakanangi thilo imwe ila siya kiwani ngwatanio siya atandithia ni siya kuikithia kana mawia ona moni mwakwatikana na kutethia enende mandi ayele siya ingi kana ngithilo ila ingi siya kiwata ikonete maundu ma science na kiubundi utalii kisomo utongo ina kuikithia mugwa ni wathingililwa undu violate Ruto anene andeto kuya maofisine kana ainene na andiki Mauvoo anena ofisine wa musumbe wa Ghana Akufo Addo itina wake kukomana na kuendesha unenania kati woyela etambukite ndi isu. The Pan-African independent movement inspired many African countries that followed in Ghana's independence. Once again, in its capacity as the home of African Continental Free Trade Area Secretariat, Ghana is a leading force in economic integration and development of 55 countries within 8 regions, economic communities in our continent. I thank you, Mr. President, for spearheading this development, for your support to the SCFTA Secretariat, and for your support to the Secretary General, and for Ghana's hosting of the Secretariat on behalf of our continent. Your Excellency, still on the subject of integration, and especially in accelerating the free movement of people within our continent,
I welcome your recent announcement of your commitment to remove entry visa requirement for all Africans by December this year. This commitment aligns with one of the goals of the Africa Continental Free Trade Area to create a single market in the continent to drive economic growth, grow and create more jobs, and eradicate poverty. I have informed President Akufo-Addo that in similar vein, Kenya recently removed visa requirements for visitors from all countries with effect from January 1st this year. This underscores Kenya's commitment to complement Ghana in improving free movement, increasing trade, and building a stronger, more united continent. The free movement of people between our two countries has contributed immensely to trade, investment, and tourism. In this respect, His Excellency and I noted that trade between Kenya and Ghana is growing. In 2022, for example, Kenya's imports to Ghana were valued at $10.4 million and imports were valued at $4.8 million. We have agreed that there remains great potential to enhance trade between our two countries, especially in the numerous opportunities arising from the establishment of the